One. Good evening, community members of Cape Agulhas Municipality. It's quite an honor for me to welcome you as the municipal manager of Cape Agulhas Municipality. My name is Eben Phillips, and it's an honor to welcome you to our first housing dialogue. And I can promise you this is a first engagement with the community on this platform of many more that is going to come in future. Die rede hoekom ons hierdie dialoog natuurlik in hierdie formaat doen is as gevolg natuurlik van die COVID-19 pandemie en ons wil vir almal baie sterkte toewens met die maniere hoe ons die pandemie op hierdie stadium hanteer. I think everybody is quite aware of the implication of the third wave of the COVID-19 pandemic, and that is why we always use the platform just to encourage people to stay safe. Make sure that you promote social distancing, sanitize, and also wear your mask diligently. So my taak is basies baie eenvoudig vanaand. Dit is net om vir u welkom te heet. Ons het 'n hele paar raadslede en amptenare wat vanaand bietjie saam met u gaan gesels oor behuising, because that is in essence what we want to do. We want to create a platform for people. We understand that housing is a very vibrant, very dynamic, and a very a high priority within communities. And we also don't want to hide behind the situation of the COVID pandemic. And that is why we're using this digital platform to engage with our community. From my side, I just want to introduce the panel. And later, I'm also just going to give you an overview of the structure of our housing department. And then you will also understand why the people that are here engage on this platform. Wat is die rol van hulle elkeen en hoekom hulle natuurlik vanaand hier is. So at first I just want to welcome the Deputy Mayor, Councillor Zukiswa Tunisi. There you will see her with a beautiful smile on the screen. Then we also got another councillor, Evelyn Souls, who's also tuned in tonight. And I will later explain to you how the different portfolios of our councillors work in terms of housing. Ons is ook geëerd om die direkteur van, ons noem dit bestuursdienste, maar dit is die afdeling waaronder behuising ook resorteer. Meneer Hendrik Kroon is ook ingeskakel vanaand hier. En dan het ons natuurlik Michael Dennis. Ek dink veral meeste van die gemeenskap is vertroud met Michael Dennis, familier met Michael Dennis. Michael Dennis is die man wat die mense altyd kwaad maak, maar dan is hy ook die persoon wat die mense gelukkig maak as hulle huise in ontvangs neem. Michael Dennis is die bestuurder van behuising en hy is ook vanaand hierso, so daar is baie goed wat mense natuurlik wil weet en soos die Afrikaanse spreekwoord sê, vanaand gaan ons dit hoor uit die perd se bek uit. So Michael, baie welkom hier. Ons het ook vir Dolien Newman. Dolien Newman is die projek koördineerder in die behuisingsdepartement. Sy is al die pad daar van United States of Anniston. So Dolien is ook ingeskakel vanaand hier by ons en gaan ook saam met ons lekker behuising gesels. Ons het dan ook vir Willem van Sail wat ons natuurlik nie dit sal natuurlik nie moontlik wees vir ons om hierdie platforms te gebruik as ons nie 'n baie dynamiese infrastruktuur en tegniese advies van ons, wat ons noem ons IT department, Information Technology Department. En hulle is die mense wat seker maak dat die rekenaars en al die ander digitale platforms van ons werk. So that is just in a nutshell. I know the Deputy Mayor is going to just give some context why we are having this dialogue, how it fits into our overall public engagement with communities. So I'm not going to go into that. But I just think it's important for us to also understand that a municipality like Cape Agulhas Municipality is actually just an implementation agent on behalf of national and provincial government in terms of housing. The government provides the money, and then the municipality like Cape Agulhas Municipality builds houses. En ek dink dit is hoekom daar sommige keer ook baie keer frustrasies onder mense is wat voel daar moet baie meer huise gebou word in 'n korter periode. But all of this is entirely dependent on how much funding is being made available by the national and provincial government. So for instance, if government provide us with R1 million,
then the municipality builds R1 million worth of houses. So unfortunately, that is out of our control, because we should also understand we've got 9 provinces in the country, of which the Western Cape is but 1. And within the Western Cape, we've got 30 municipalities. And as housing is it's a dire need, and it's a priority for most communities in Cape Agulhas, so is it also for the other 30 municipalities also in the Western Cape. En soos Kaap Agulhas munisipaliteit ons behuisingsaansoeke indien, moet ons ook natuurlik meeding met die ander 264 munisipaliteite in die land en die ander 30 munisipaliteite in die Weskaap. En dit is hoekom dit altyd bietjie frustrerend is, maar net soos julle wil ons ook graag hê ons moet meer geld kry om meer huise te kan bou en meer mense 'n dak oor hulle kop te kan gee. Het is toch ook belangrik om te merk dat Kaap Agulhas het 'n redelike goeie track record, as ons dit so kan noem. Our reputation speaks for itself in terms of housing delivery, and that is why you can see we don't have problems of getting money out of government, because they know Cape Agulhas municipality can deliver. So net om die struktuur van behuising vir u 'n bietjie te verduidelik, soos ek gesê het, ons het natuurlik die politieke been, where councillors, each department within the municipality falls under the auspices of a political principle. And since 2016, our Deputy Mayor, Councillor Zuki Tunisi, took responsibility for management services and ultimately also the housing department. And that is why people would have had a lot of engagements with her. Recently, we had a resignation in our council where one of the councillors resigned, and the mayor also saw the opportunity to reshuffle what we call his mayoral committee. So on the mayoral committee, each mayoral committee member takes responsibilities for a specific portfolio, and that is why Councillor Evelyn Scholes, you will know her from Napier, she will now in future take over the role of the political portfolio chairperson of the housing department. So she will take over the role of Councillor Tunisi, but Councillor Tunisi is just not going to abandon that responsibility. She's actually going to assist to get a smooth transfer over to Councillor Evelyn Scholes to make sure there's no interruption in terms of the communication, in terms of the housing delivery. So that is now the political side of it. But then we also need to have capacity within the municipality to deliver on the housing function of the municipality. En dit is hoekom ons dan ons 3 direktorate binne in die munisipaliteit. Ons het infrastruktuurdienste wat meestal verantwoordelik is vir al die paaie, water, sanitêre geriewe en klomp ander tegniese funksies. En dan het ons ook ons finansies afdeling, dis ook 'n direktoraat. En dan ook natuurlik het ons dan wat ons noem bestuursdienste direktoraat. Mense sal dit voorheen onthou het as gemeenskapsdienste. Nou hierdie direktoraat het ook 'n hele paar funksies, en een van die funksies is behuising. There's a nice fancy term for housing, it's integrated human settlements, but aan die einde van die dag is dit die funksie om seker te maak dat mense huise bekom, en dan ook natuurlik in terme van die grondwet 'n dak oor hulle hoof kan hê in terme van beskerming. So ons het dan nou die direkteur meneer Hendrik Kroon, dan het ons ook vir Michael Dennis as die bestuurder van behuising. Ons het vir Dolien Newman as een van die projekkoördineerders, en dan het ons ook nog 3 ander personeellede binne in die behuisingsdepartement. Mense sal al te doen gehad het met Annelies Rousseau, met Henry Beer, so mense al te doen gehad het. En dan het ons ook natuurlik iemand wat deur behuising aan ons beskikbaar gemaak is, 'n kontrak hoedanigheid, mevrou Claudia Johnson. En dan het ons ook natuurlik een van behuising se baie belangrike aspek is omdat ons weet dat gaan nie almal huise wees nie, is baie mense ook afhanklik van behuisingsgeleenthede in informele nedersetting. And that is why Miss Bungwa, we all know her as Felicia. Felicia is responsible for the management and control in the informal settlements.
So dis basies net van my kant af 'n baie kort inset rondom die struktuur, and I'm going to give over immediately to our Deputy Mayor Councillor Zuki Tunisi, who's going to just give us a little bit more context about our dialogue, our housing dialogue for this evening. Thank you, everybody. Baie dankie MM Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Without any further ado, MM, we thought it well that we should have this conversation. Met elke behuisingsprojek is daar uitdagings. Nou met COVID kon ons nie uitgegaan het na die mense toe, soos die MM gesê het, maar dis hoekom het ons gesê, kom ons begin om met ons mense te gesels, waar ons vir die gemeenskap gevra het om hulle vrae te vra en in te stuur, laat ons kan dit antwoord, want daar's baie gesels, there's a lot of talks in the communities talking about housing and how unfair is it. Today we are coming to set it straight, and today I am going to ask the questions. Why is this? Why is that? Dat die gemeenskap kan ook sien dat ons vra die vraag as councillors. So for me, it's important that we have this discussion, we have this dialogue, en waar ons regtig waar kan verduidelik vir die gemeenskap van Kaap-Agulhas wat is wat en hoe link alles in, soos die MM dit verduidelik het, en hoe belangrik is dit as ons gemeenskappe weet wat aangaan in die behuising. So the session tonight is more to give information with regards to who qualifies, who does not qualify, where does the national government link in, where does the provincial government link in, and where do we link in as the municipality. And that is basically how do we inform our communities. It is important that many of our communities should understand the process and also what is expected from our communities. En ons het ook gevoel dat ons gemeenskappe moet ook weet wat is verwag van ons as raadslede, as amptenare, en as daar enige iemand wat voel dat hulle word nie regtig waar kop toegevat nie, as ek dit so kan stel, dan is dit 'n geleentheid om 'n klag in te dien of om te sê vir ons, Kaap-Agulhas munisipaliteit, julle doen nie reg nie, hier doen julle nie reg nie, daar doen julle goed of so aan. So that is the purpose of this session. Ons wil regtig waar uitgaan na ons gemeenskappe toe, laat ons kan verduidelik hoe werk behuising. Ons kan 100 huise bou of 1000 of 1 miljoen huise bou, maar daar sal altyd mense wees wat gaan uitval deur die proses, maar hulle verstaan ook nie die proses nie. Dis hoekom het ons besluit dat ons met die gemeenskap kan gesels. Maar julle het nog steeds 'n geleentheid om met ons nog steeds te gesels. Stuur nog steeds die WhatsApp, stuur nog steeds die e-mails, stuur nog steeds die boodskappe waar ons kan weet waar ons moet regtig waar kyk en wat ons moet regtig waar doen, because we are here to serve you as a community. We are not here to be funny, but we are here to serve. Die Afrikaans woord sê dit baie mooi, ons is hier om te dien, en ons moet vir die gemeenskap van Kaap-Agulhas regtig waar dien tot die beste van ons vermoë. En hierdie platform is een van daai tot die beste van ons vermoë waar ons na die gemeenskap toe kom en waar die gemeenskap met ons kan gesels. So without any further ado, MM, I would want us to continue. I don't want us to talk long, because we've got a fairly long program where we need to explain to our communities what is going on. Where are the loopholes? Where is the ongelukkigheid? Whether it's in the informal settlement, whether it's the formal housing, we need to give that clarity to our people. So without any further ado, I would like to officially open the session where we are going to talk to you about housing opportunities and where does everything else fit in. Thank you very much. All right.
Yes, thank you. We'll immediately give over to Michael Dennis, who's just going to give us a very brief synopsis. It's important to understand, specifically on the side of the community, the relationship between provincial government or national, provincial and the local government, in this case Cape Agulhas municipality, en dan ook natuurlijk die rolle en verantwoordelikheid vir albei. So Michael gaan net vir ons 'n baie kort oorsig gee van hoe die verskillende, wat ons noem, sfere van regering in mekaar skakel. Dankie Michael. Baie dankie MM, goeienaand gemeenskap en baie dankie vir die geleentheid. How it basically works is that the MM basically alluded to the function of the municipality. We are basically, ons is basiese agent vir nasionale regering. Nasionale regering monitor projekte. Finansiering word basies verskaf aan provinsiale departement van menslike nedersettings, waarna die munisipaliteite basies moet aansoek doen, soos die MM vroeër verduidelik het. En ons is basies 'n agent vir provinsie. En ons, soos die MM tereg gesê het, ons moet meedeel met die res van die munisipaliteite of meeding met die res van die munisipaliteite in die Weskaap vir ons projekte. Dan moet ons ook verseker dat ons die nodige infrastruktuurkapasiteit het. We must ensure that we do have the necessary infrastructure capacity and prove to provincial department that we do have the necessary infrastructure capacity before they will even start funding any specific housing project per town. So van die munisipaliteit se kant af werk ons nou saam met ons tegniese afdeling wat verantwoordelik is vir ons tegniese dienste, ons grootmaat bulkdienste wat water, elektrisiteit en paaie insluit en ook riool. As ons nie die nodige kapasiteit het, grootmaat dienste nie, gaan ons nie gefinansier word ten opsigte van projekte nie. So dit is 'n baie belangrike element en soos ek gesê het, MM, op hierdie stadium is ons die agent vir provinsie wat huise uitrol. Hulle gee vir ons die finansiering en ons moet op 'n maandelikse basis rapporteer aan provinsie ten opsigte van ons spandering en ook ten opsigte van ons projekbestuur, ten opsigte van die kwaliteit van huise wat ons daar stel. So ons word maandeliks gemonitor ten opsigte van ons vordering en wat ons maak ten opsigte van behuising. Dan wil ek ook net noem en net so 'n oorsig gee oor ons 2 projekte wat ons nou onlangs voltooi het. Dit is basies Milpark of Area F, soos ons hom ook ken, en dan het ons vir Parkview agter die Toesong Center. Nou Parkview bestaan uit 158 woonede wat ons daar gestel het, terwyl Milpark op die Anderstonpad omtrent 570 behuisingsgeleenthede daar gestel het vir ons gemeenskap. So in totaal kan ons praat van om en by plus minus oor die 700 huise wat ons binne in 'n bestek van 2 jaar in Bredasdorp en in Cape Agulhas gebou het en suksesvol gebou het. Die huise het basies gegaan aan begunstigdes wat op ons waglys geregistreer was. Dit is in ter kort net so 'n oorsig en baie dankie Deputy. Baie dankie Michael, thank you very much for that clarification in terms of the more technical and where does national provincial government link in. Michael, you spoke briefly about the waiting list. Can you perhaps just briefly give an overview? How does the process of the waiting list, waar sit 'n mens die naam op die waglys en wanneer wie doen die goedkeuring en so aan? Kan jy net kortliks vir ons net verduidelik hoe werk daai proses voordat ons nou na die ander vrae toe gaan? Dankie. Dankie Deputy. Ons waglys werk as volg. Our waiting list works as follows.
people that is interested in a housing opportunity, and this is also part of national policy, must apply on the municipal waiting list. So we do have a waiting list. People are welcome to come to our offices to make an application to be on the waiting list. We can only identify people for a housing opportunity. First, you must be registered on the waiting list. So there is a process. Our officials at the housing offices will be able to assist. And it is also very important, Deputy, that the people that apply should also take ownership of their waiting list application to come to our offices to update their information at our offices. For example, they might have given up an address where they moved away, their income might have changed, or the telephone number must have changed, and also maybe the life partner or beneficiaries that they applied with must have changed in the meantime. So the responsibility is there for each and every individual to make sure that he comes to our offices to update his particulars on a regular basis, and also ask general questions in terms of the housing process and where we are. Just to make an example how it basically works, when we have done the last project in Bredasdorp, that was basically Bersig and Tussentreine. That was a previous project. People that qualified for that project had an application date on the waiting list of the year 2000. That is where we stopped. And those people then that the municipality identified to apply for this 2 housing projects that we have currently busy with, or that we have just finished, we identified people from the waiting list where we stopped with an application date of 2000 up until 2013. So it's basically where we stopped and where we are now, 2013. And if you, for instance, wasn't called, or you didn't do application to fill in a subsidy form, there might be other reasons for that. And we will, as we go along within this dialogue, we will explain the reasons why that might have happened. Thank you, Deputy. Thank you very much, Michael. I think that is clear enough. Die gemeenskap weet nou dat mense moet hulle naam op die waglys sit, en die belangrikheid om daai proses ook dop te hou waar hulle name op die waglys gesit het. As daar enige iemand anders wat 'n vraag wil vra of wat wil comment wat Michael gesê het nou, verduidelik het, voordat ons nou na die vraag toe gaan wat die gemeenskap gevra het op Facebook of op WhatsApp. Is daar enige iemand wat wil meer inligting deel saam met die gemeenskap? Yes, I don't see it. Deputy Mayor, Yes, I just think yes. it's important, you would have noted a number of the questions that were raised alluded to the housing policy, specifically the allocation policy of the municipality. And it's actually important maybe from the start to explain to people how the housing allocation policy works and how houses are being allocated. Maybe Dorleen can give us some perspective on the housing policy and specifically the allocation policy itself. Thanks. Okay. All right. Dorleen, I will give over to you to give us an overview on the policy. Wie kwalifiseer, wie mag nie huis kry nie. Wat gebeur? Michael het gepraat oor ek het 'n life partner gechange. Wat gebeur? Wat moet aangaan? Of ek het 'n beter werk gekry of ek werk nie meer nie. Verduidelik gou vir ons die kriteria rakend die behuising. Dankie. Baie dankie MM, baie dankie onderburgemeester. Die housing selection policy is nogal 'n redelike stewige dokument en dit bestaan uit 21 bladsye.
Ek gaan die belangrike gedeeltes wat op die gemeenskap van toepassing is, gaan ek uittel en net so klein bietjie verduidelik. En ek sal ook nie lank wees nie, want die behuising, die selection policy skakel baie in by die as jy nou kyk na wie kwalifiseer vir 'n subsidie, dit is eintlik op die basically more or less op dieselfde prinsip gegeld. Die belangrike gedeelte wat inkom by die selection policy of die keringsbeleid vir 'n behuisingsgeleentheid by die projekte wat begin word, is dat jy moet op die waglys wees. Baie mense vra die vraag dat die beleid sê 3 jaar en meer. Ongelukkig bou ons nie genoeg huise om te voldoen aan die kriteria van net 3 jaar. En bedoelende daarmee dat ons behuisingswaglys is so groot, dat ons kan nie mense wat byvoorbeeld sê 2014 aansoek gedoen het, nou in die behuisingsprojekte geakkommodeer het wat ons gebou het. Wat beteken dat mense is langer op die waglys? So ek wil net daai verduidelik, want dit is ook nogal 'n teerpuntjie binne die gemeenskappe en van die vrae wat gereeld uitkom, dat mense sê, ja, maar julle sê 3 jaar moet ons of 5 jaar op die waglys wees en ek is nou al langer. Ongelukkig gebeur dit dat sommige mense gaan langer op die waglys wees. Ons het nou mense in die projekte wat ons nou kort afgehandel het, geakkommodeer wat al in die 1990s op die waglys is, maar daar was mos nou een of ander issue met dit. Dan moet mense ook onthou, as ons begin met 'n behuisingsprojek, is daar sekere kriteria's waaraan die munisipaliteit moet voldoen. Daar is sekere kategorieë wat in die projekte ingesluit word. Nommer 1 is ons ou mense, ons old age people. En ek dink die minister lê baie klem daarop dat ons vir mense van 60 en ouer eerste opportunity moet gee vir 'n behuisingsgeleentheid. Daar het ook 'n sirkular uitgekom wat 'n ouderdomsgroep gestipuleer het van 40 jaar en ouer, en toe het nasionale government dit afgebring na 35 jaar en ouer. En dit is die ouderdomsgroep waarop ons behuisingsprojekte gebaseer was, die 2 projekte wat in Bredasdorp afgehandel is. Dan is daar ook 'n 5% wat moet gaan na ons disabled mense. En daarmee bedoel ons dat jou mense in rolstoele, jou mense wat regtig 'n fisiese gebrek het, soos jou blinde mense, jou dowe mense en dan jou mense wat mos nou in rolstoele sit. Dan is daar ook in die selection policy, in die keringsbeleid is daar mense met desperate needs. Ons huidigelik noem ons dit ons vulnerable mense. Ek kan ook noem op die platform dat in Kaap-Agulhas munisipaliteit het ons geweldig baie sulke gevalle. Ons het geweldig baie mense wat in die backyard van mense woon in 'n Wendy wat lek of wat stikkend is. Ons het geweldig baie mense wat geen inkomste het nie en wat uitgesit word. En ek kan ook noem dat in die by Milpark, by die 500 die projek wat 570 huise gebou was. Die kriteria, die beleid sê dat ons 5% van die desperate needs moet neem. En Kaap-Agulhas se raad het dit goed gedink om 14% te neem. As ons net die 5% gevat het, sou dit slegs 29 huise gewees het. Maar die raad het dit goed gedink omdat die need, omdat daar regtig 'n behoefte daar buite is. En omdat mense regtig in omstandighede sit, het die raad besluit om dit 14% te maak, wat min of meer 80 van die 570 huise bevat. En dan wil ek ook net noem dat ons plaaswerkers in elke projek, want ons kry baie klagtes by die kantoor van die publiek wat ongelukkig is oor mense op die plase wat huise kry. Maar die beleid sluit dit ongelukkig in dat 5% van die volle projek moet gaan vir ons plaaswerkers. So ek wil nie baie uitbrei nie, ek wil nie baie tyd in beslag neem met die kriteria nie. En ek dink dit wat ek nou genoem het, dek min of meer van die issues daar buite. Ek wil ook net sê, ons sit met 'n geweldige probleem van mense, soos Michael voorheen gesê het. Mense sit hulle name op die waglys. Ons het 'n stelsel op Collaborate waar ons mense jaarliks moet afdik of dit 'n aktiewe aansoeker is of 'n onaktiewe aansoeker.
Mense sit hulle name op in 2002 en dan kom hulle 2020 kantore toe. Ons weet nie wat intussen gebeur het nie, ons weet nie wat het van die mense geword nie. So dit is belangrik dat die mense moet besef dat hulle moet hulle name gereeld kom check. En hulle moet kom gereeld vir ons net kom sê, ek is nog hier in Bredasdorp, ek lewe nog. Ons sit met 'n probleem van mense wat op ons waglyste is, wat al oorlede is. En dan kom van die kinders, maar ons is nooit in kennis gestel nie. Dit is hoekom daar was 'n probleem en mense het baie klagtes gehad toe die lyste geadverteer was. Want mense het gevoel daar's mense op die lyste wat al reeds eiendom het, wat se salarisse te hoog was of ewen mense wat afgesterwe was. Maar dit strek uit die feit dat mense nooit na die kantore toe gekom het vir die opdatering van hulle aansoeke of ewen die naasbestaandes om die kantoor in kennis te stel dat die mense nie meer met ons is nie. Baie dankie Deputy vir die geleentheid. Thank you. Thank you, Doreen. I think it's very important that the community of Cape Agulhas understands that farm workers are also accommodated, because that's one of the questions, that's one of the queries, that you're giving farm workers houses. What about us that are staying in Bredasdorp? What about us that are staying in the backyarders? And that, I think you've clarified that for me to understand, let the community understand, why do we have farm workers that are staying in houses? Tell me, Doreen or Michael, a farm worker, do they qualify just for a house or must they also be on the waiting list? Deputy, if I may, the criteria set by national and by our own internal policy makes provision that each and every individual, whether you a farm dweller, a farm worker, you staying in the informal settlement, or you staying, you're a backyard dweller, unfortunately, all of these scenarios or people must be registered on the waiting list. Okay, thank you. Now I also understand, I hope the community also understands that everyone that gets a house, if I understand it properly, they must be on the waiting list. Thank you very much for that. And Michael and Doreen, you spoke up. Yes? I raised my hand earlier on. This is something that I also want to get through to the community, which is very, very important, because in many cases, people really don't understand. If I put my name on the waiting list in 2000 and I was a single lady with one child, né? And now there's a housing project that's going on, but in the meantime, I got married. And my husband's salary is, say, 12,000 rand. People must understand, if you're legally married, then you must apply with your husband. And then the details that is important is your current situation, not the situation in 2000 when you came to put your name on the waiting list. Dan ook Deputy, even die enkel dames, né? Mense kom na die kantore toe, dan sê hulle, maar toe ek my naam op die waglys gesit het in 2004, was ek werkloos. Nou dat ek werk, ek verdien my nog 4.500 rand, hoekom kan ek nie nou kwalifiseer nie? Ongelukkig gebeur dit dat die oomblik is daar 'n behuisingsprojek is, dan tel 2004 se inligting nie meer nie. Dan is dit jou huidige inligting wat van belang is. Mense moet verstaan dat die inligting wat jy in 2004 verskaf het jy net verskaf sodat jy op die waglys kan lê. Dit is hoekom dit baie belangrik is dat mense hulle aansoek moet kom opdateer, soos Michael sê. Cape Agulhas munisipaliteit, ons maak elke jaar, die behuisingdepartement maak ons afsprake met mense. Ons sit in die sale in die verskillende dorpe van Cape Agulhas munisipaliteit waar ons die uitreikingssessie het om mense te nooi na die gemeenskapssale toe om hulle inligting te kom opdateer. Ons kon dit nou nie 2020 doen nie met COVID,
Maar ons het dit gereeld gedoen elke jaar tot en met 2019. Dankie Deputy. All right. Can I just ask one question, Dorleen and Michael? When I go and update, you say to me, Zukiswa, you must come and update your things at the housing. When I go to the housing department and I update, is there something that you give me as that iets wat julle vir my gee en vir my sê hierso is die evidence dat u is op die waglys en so. Is daar so iets wat ek kry as 'n applicant or beneficiary? Deputy, yes, we give you a stamped slip from the municipality. On that stamped slip is your name, the date of application, and your application date. So that information is your proof, but then also your information that you bring to the office is automatically uploaded on our online system that we have. We've got an online system with the new IT technology that we keep our housing waiting list updated. So your particulars are immediately uploaded on the system and it can't be taken off by anybody. We will only take your information off from the system if you provide us with an affidavit saying that Sunny, hiermee gee ek toestemming dat my naam afgehaal word van die waglys en dan daai bewys lei ons ook op die stelsel as 'n bewys dat jy toestemming gegee het dat jou naam van die waglys verwyder mag word. Okay, Michael, ek voel net jy moet dit net in Afrikaans ook deel met die gemeenskap. Die vraag wat ek gevra het, wat kry ek as ek na die kantoor toe gaan en my op myself op die database kom update, wat 'n inligting kry het of wat 'n strokie is daar 'n strokie wat ek kry, kan jy dit vir my net in Afrikaans verduidelik, dankie. Deputy, ja, ons gee vir elke aansoeker wat kom om sy naam te registreer op die waglys, kry 'n bewys waar die bewys bevat jou aansoekdatum, jou naam, jou ID-nommer en ook die munisipale stempel as bewys. Jou gegevens soos jy na die kantoor toe kom, word outomaties op ons rekenaarstelsel, soos die Engelsman sê, gelei of geupload en u kan enige tyd kom navraag doen by ons behuisingskantoor om te kyk of jou naam nog op die waglys is en dit sal op die waglys verskyn met jou besonderhede en die datum wat jy aansoek voorgedoen het. Indien jy jou naam wil afhaal van die waglys af, geen amptenaar kan jou naam afhaal sonder jou toestemming nie. Ons versoek 'n beëdigde verklaring as bewys van jouself as jy jou naam wil afhaal van die waglys af en daai beëdigde verklaring lei ons ook op die stelsel as 'n bewys dat Jannie of Sunny toestemming gegee dat hy of sy naam van die waglys af verwyder mag word of afgehaal kan word. Dankie, Deputy. Thank you very much, Michael. Now I'm also empowered in terms of the criteria, in terms of the rules. Ek hoop die gemeenskap van Kaapagallus verstaan ook dat dit is nie 'n Kaapagallus ding dat wie kry huis en wie kry nie huis nie. Dit is wetgewing en dis belangrik dat julle op die waglys kom. Dis belangrik om elke jaar kom check of alles nog reg is. Dis belangrik, as ek net kan recap, dis belangrik dat die gemeenskap like you get a piece of paper that tells you exactly which year have you put your name on the database and all of that. One last question in terms of the criteria. Dorleen and Michael, ons werk nie meer met nommers nie, number 1, 2, 3, 4, 5. Verduidelik vir ons daai proses, want daar's baie van ons gemeenskappe wat sê, in 2012 was ek nommer 100, maar julle het soveel huise gebou, maar wanneer kom my nommer, hoe werk daai proses van die numbers?
am I getting a house because of my number, or am I getting a house because of the year? Can you just explain to us that process briefly? Deputy, before I Yes, explain that process, ek wil ook inkom by wat Michael gesê het van die inligting wat op die stelsel geplaas word. Die publiek daar buite moet ook net bewus wees vir elke persoon wat sy naam op die waglys kom sit. Elke persoon kom ook op die Western Cape Housing Demand Database. Dit is 'n database wat by provinsie is. So geen official kan iemand 'n huis gee wat nie geregistreer is op die Western Cape Housing Demand Database nie. So mense wat op die waglys is outomaties op die provinsiale database ook geregistreer. En wat nog lê en wag vir 'n behuisingsgeleentheid. Ja, deputy, dit is so, ons gebruik nie meer die stelsel van nommers nie. Die aansoekdatum. As mense kantoor toe kom net om iets te kom uitvind van hulle aansoek, dan gee ons ook vir hulle die strokie waarvan Michael nog gepraat het. Dit bevat hulle naam, hulle van die dorp binne Kaapagullis munisipaliteit wat hulle preference is waar hulle graag sal wil woon. En weet jy, ek wil dit ook noem dat in die verlede het mense 3 keuses, kon mense afmerk vir 3 keuses. Dan kon mense sê ek wil Anderson Bredasdorp Napier, ek maak nou 'n voorbeeld. Maar dit het ook nou al 'n hele klompie jaar, ek dink dit is nou al van 2013 of 14 af, dit ook nou al verander dat mense, want jy kan net, dit is een munisipale area. So dit is onmoontlik vir mense om op 3 verskillende plekke te lê binne een munisipaliteit. Verstaan jy wat ek probeer sê? Want jy lê by Kaapagullis munisipaliteit op die database vir 'n behuisingsgeleentheid. So mense het nou net een keuse, so hulle moet hulle regte keuse maak. Dan wil ek ook noem deputy dat ons kry in baie gevalle waar mense byvoorbeeld hulle het gevoel hulle wil 'n peer aansoek doen vir 'n behuisingsgeleentheid. Maar dan kom mense kantoor toe, dan sê mense ek wil graag my preference, my dorp verander na Bredasdorp toe. Ons het dit ongelukkig nie gedoen nie, want die beleid sê baie duidelik, jy kan jou dorp verander binne Kaapagullis munisipale gebied van die waglys, maar dan moet dit 'n jaar wees voordat daar enige behuisingsprojek begin is. Verstaan nie, want anders gaan mense mos nou van die verskillende Anderson, Struisbaai en Napier kom en sommer nou net in Bredasdorp, want dan kan hulle mos nog gouer 'n behuisingsgeleentheid kry. Ons is nou weer oop vir mense wat hulle keuse wil verander. Byvoorbeeld wat miskien op Napier lê kan nou kom en hulle kan nou verander na Bredasdorp toe. So mense kry nie meer nommers nie, deputy, dit is nou net jou datum van aansoek. Meaning as jy 2009 aansoek gedoen het, gaan jou strokie sê die 10de van die 6de maand 2009. En dit gaan jy vir die res van jou lewe kry tot jy gehelp is met 'n behuisingsgeleentheid. Baie dankie. Thank you very much. We are all empowered. I see Mr. Kroon, your hand is up. Can I give you an opportunity to comment? Baie dankie deputy en goeienaand almal. Deputy, ek dink is net gepas om op hierdie stadium vir Dolien te vra om die kriteria vir wie kwalifiseer vir 'n behuisingssubsidie net vir ons deur te gee en dan ook watter dokumentasie so 'n aansoek moet vergesel sodat die publiek net weet daarvan ook asseblief. Dankie. All right, Dolien, over to you. The criteria for me to qualify for a house. Okay, thank you, Deputy. Firstly, I'm going to explain the documentation when people come to the office to put their name on the waiting list. It is very important for people to understand that if you are a single person, you can't put your name on the waiting list. Years ago, people were put on the waiting list when they're 18 and they didn't have any financial dependence. Unfortunately, things has changed. If you don't have any financial dependence, you can't be put on the waiting list. So the documentation that you need
to come and put your name on the waiting list is your South African identity document, a payslip if you are working, a payslip from your employer. If you receive a SASSA grant, then you need to bring us proof of the all pay. If you are unemployed, then you need an affidavit from the police to say that you are unemployed. Then you also need your dependents, either the birth certificates or the identity documents. If I'm a lady and I have children that was put in my care, then I need the letter from the social worker or even the court order. I must present when I put my name on the waiting list with children that is not my own children. Then people must remember because this is also an issue that's been coming on for years, the final divorce order, Deputy. It is really very important because a lot of times we get people at the office, then people said, yeah, but I've been to court, I'm waiting. So then they only applied for their divorce. And you can put your name on the waiting list, but they must remember when it comes to the housing subsidy, then they won't be able to apply without a final divorce order. That is very, very important. Then if I am married and my husband is deceased, then I must present the death certificate. That is also very, very important. Even if I'm staying with a long-term partner and we applied together on the waiting list and he was the applicant and I was the co-applicant, then I also need his death certificate. And then I also want to explain when it comes to the actual subsidy, what people and who qualifies for the subsidy. People must remember that the criteria to qualify for the subsidy, we had the age, which was 35 and older. That was in our previous housing projects. Then there's the income criteria, and that is actually one thing that gives us headaches. If it's a spouse and a partner, then the combined income must be 3,500 rand. It can't be the spouse is earning, 3.5 and I'm earning an extra 1,000 rand, because if you combine the two salaries together, then it will be more than the 3.5. So both is 3.5. If I'm a single lady, then my salary must also only be 3.5 and not 3,501 rand, because province is not going to take that subsidy form. It is very important for people to understand, because we get queries from people that says, but my salary is only 69 rand more. My salary is 3,569 rand. And how can it be that, I can't get a house? Unfortunately, ons sit nie die kriteria daar, stel hierdie kriteria daar nie, dit word vir ons gegee en ons voer bevele uit. En dan deputy, moet mense onthou, mense gaan nie kwalifiseer vir 'n subsidie as hulle voorheen eiendom besit het nie. En ek wil so klein bietjie uitbrei oor dit. Dit maak geen verskil aan provinsiale en nasionale regering of jy nou daai huis gekoop het, of jy die huis geërf het by jou oorlede ouma Grootjie, en of jy 'n staatssubsidie gekry het. As daai eiendom in jou naam geregistreer was by die Deeds Office, dan gaan jy nooit in jou lewe weer by die staat 'n geleentheid kry om gesubsidieer te word vir 'n woning nie. En dit is baie, baie belangrik. As ek nog aan staan 'n trou met 'n man wat voorheen eiendom gehad het, en ek het nog nooit eiendom besit nie, kan ek nie die officials by die kantore gaan vloek en skel omdat ek nooit 'n huis gehad het nie. My naam gaan outomaties gekoppel word aan die man se, omdat ons getroud is, deur binnelandse sake
En omdat die man voorheen eiendom gehad het, gaan ek outomaties afgekeur word, want dan gaan sommer wys ek is ook 'n property owner. En ek wil dit weer eens beklemtoon, dit is nie Kaapagullis munisipaliteit se officials wat die goed daar stel nie. Dit is deur provinsie daar gestel en ons voer net opdragte uit. Die subsidie van die staat is slegs vir eerste huiseienaars en dit beteken dat jy nog nooit voorheen eiendom in jou naam moet geregistreer gehad het nie. 'n Ander puntjie, deputy, wat ek ook bietjie wil klem op lê is dat die gemeenskap moet daar buite moet hulle ook net onthou. As ek vir 20 jaar in my ma se huis woon en die huis was nooit op my naam geregistreer nie en ek kwalifiseer vir 'n subsidie, dan beteken dit nie iemand het my ingesmokkel nie. Dit beteken dat ek nog nooit eiendom op my naam gehad het nie. Ons kry baie gevalle waar mense beweer, waar mense vir jare in 'n woning gewoon het en nou by van die projekte eiendom subsidie gekry het vir 'n huis, dan beweer mense, maar hoe kan die persoon of daardie persoon nou weer 'n subsidie gekry het, want die persoon bly nou al vir 20 of 30 jaar in daai woning. Mense moet asseblief ons aanvaar klagtes en ons ondersoek dit, maar mense moet asseblief as hulle die kantore besoek met klagtes, hulle vergewis van die feite, want soms is dit 'n wild goose chase en dan ja, dankie deputy, dit is Thank you, Dorleen. I think I understand it now that if you get married to Piet, and Piet had a house before 20 years back, and now you get married to Piet, you both qualify, but because you are married to Piet, you will never qualify for a house. Is that how I understand it? I just need a nod. Is that how I understand it, Michael? I see your hand is up. If you had a house with your previous husband, whether you are divorced, no, even if you are divorced, you will never qualify for a house because the husband or the wife that you were married to, that person had a house. So daar's baie klagtes, Dorleen, in verband met dit. Hoe kan ons as munisipaliteit die gemeenskap dan kan meer elke keer vir hulle verduidelik oor dit, want dit is 'n kopseer. Die persoon sê, ek was nog nooit getroud nie, toe ek die aansoek ingevul het of die waglys, maar nou ek is nou getroud, maar die persoon het nooit vir my gesê dat hulle huis gehad het. You see, those are some of the things that are coming out. Dis amper soos die inkomste. Toe ek aansoek gedoen het in 2004, was ek op 0, maar vandag kwalifiseer ek nie vir 'n verniethuis. So ek dink, daai is van die goed wat net die gemeenskap 'n bietjie omkrap, dat vandag werk ek op die EPWP, of ek is op 'n kontrak. Hoekom kan ek nie kwalifiseer nie? Michael, I'm giving over to you. Explain to me, I am working on EPWP, and now I have to complete a subsidy form. Then I'm told you are working on a contract basis. You can't get a house, a free house. How does that work? I'm not permanent. Okay, Deputy. Can you explain? Yes, unfortunately, Dorleen has explained the national criteria to qualify for a house. The maximum income is between naught meaning unemployed, and 3,500 Rand. Now, whether you EPWP or in any other position, once your income exceeds the 3,500 mark that is set by national, unfortunately, you will not qualify. That is unfortunately out of our hands. Then, Deputy, I think what the community must also understand, the national criteria as explained by Dorleen, who qualifies when and for what, is within the National Housing Code, and all municipalities
are subject to that National Housing Code and criteria. This criteria is not only there for Cape Agulhas municipality, all municipalities where housing officers or housing is within a municipality. This is basically law, and we as officials don't have any choice but to comply with the norms and standards as set out in the National Housing Criteria. Thank you, Deputy. Thank you very much. I think we have covered most of the technical aspects. We have covered, yes, ma'am, yes. Can I also just say something regarding that, the EPWP? I explained earlier on that what is important is not when you put your name on the waiting list. When it comes to the completion of the actual subsidy form, which is very important. People, en ek wil dit regtig baie beklemtoon, Deputy, want dit is regtig belangrik. Ek het vir nou 'n rukkie terug gesê wat regtig belangrik is. Die oomblik wanneer jy in lyn staan om daai subsidievorm te voltooi, dan is jou inligting op daardie oomblik van belang. Of jy 'n kontrakwerker is vir 3 maande, 6 maande of 'n jaar, jy is werksaam op daardie oomblik wanneer jy die subsidievorm moet voltooi. 'n Gewone EPWP werker wat R100 'n dag verdien of R150, ek dink dan is dit R1,500 'n fortnight, en wat R3,000 'n maand verdien kan nog kwalifiseer. Maar dan kry jy EPWP werkers wat die supervisors is, wat hulle salaris in 'n ander kategorie sit, wat mos nou bietjie meer is, verstaan? En dan maak dit moeilik, want dan oorskry dit die R3,500. So dit is baie belangrik dat mense moet onthou, dit maak nie saak of jy permanent werk of jy net kontrakwerk het nie. Die oomblik as jy jou subsidievorm moet voltooi, of jy 'n kontrakwerker of jy 'n permanente werker is, dan is daai inligting van belang. Dankie, Deputy. Dankie Michael en Dolien. Laastens van my kant af wil ek net vra rakend net die technicalities. Die criteria praat net van werk. Wat van mense wat hulle eie besigheid het? Daar was 'n klag of daar is sprake van mense wat besighede het en hulle het huise gekry. Verduidelik gou vir ons, hoe werk daai proses? Do they only look at employment or do they look at your bank balance? Thank you. Deputy, now, each and every subsidy that we have to complete, that person must give us proof of his salary. And that is, look, we at the municipality, we're not responsible for approving the subsidy. We fill in your subsidy details on the application form. Ons vul jou subsidy besonderhede in op die vorm. En jy moet natuurlijk jou inkomste, as jy 'n besigheid het, moet jy jou maandelikse inkomste deur die vorm van 'n payslip beskikbaar stel. Al daai inligting stuur ons na die Departement van Menslike Nedersettings. Hulle het 'n subsidieafdeling wat spesifiek fokus op behuisingssubsidies. Hulle doen dan die nodige checks and balances om te kyk dat elke persoon voldoen aan die nasionale kriteria en dan laat hulle ons weet. Ongelukkig het ons baie gevalle gehad van mense wat aansoek gedoen het, wat ook dalk 'n bietjie oneerlik was ten opsigte van hulle inkomste, en provinsie het hulle opgetel ten opsigte van die UIF records wat wys dat hulle inkomste die R3,500 oorskry,
en dan het ons die verantwoordelikheid om dan op 'n mooi deursigtige manier aan daardie persone te verduidelik, meneer en mevrou, ongelukkig het provinsie jou subsidie afgekeur as gevolg van die volgende redes. So daar word deeglik met ons mense gekommunikeer op 'n siviele manier. Dankie, Deputy. Thank you very much. I think we've covered a lot of the technicalities and the criteria and the subsidies and how does it work and how does it link to each other. Thank you very much, Michael and Dolin and everyone else that has asked questions. But now, is there anyone, do you want to give any inputs in terms of the technicalities, in terms of the rules, in terms of the policies, in terms of anything that deals with that? Because now, ek is haastig om eintlik die vrae te vra wat die gemeenskap gevra het. Dis baie vrae wat ingekom het en ons is dankbaar vir die gemeenskap wat die vrae gevra. Siyabulela bethuna nokubana nisithumele imiyalezo emininzi kangaka and siyathemba sizawuphendula kangangoko sinako. So do you want to make any inputs in terms of legislation, policies, bylaws and the criteria and all of that so that we can move to the questions that the community of Cape Agulhas has asked us to answer tonight? No, thank you, Deputy Mayor. I think we can go immediately into the questions. I think we've covered most of all the legislative aspects, the policy parameters in which housing operates. So I'm comfortable. Thanks for everybody that participated. We can go immediately into the questions. Yes, we go immediately. All right. Thank you very much, Michael. There is a question that came from the WhatsApp line. I'm not going to read the whole question, but I'm just going to give you an overview in terms of the one question that speaks to, hi, it's an anonymous. I want to ask a few questions. Is there any requirements to access houses? If yes, what are those? And if I don't meet the requirements, what happens if I am infertile and do not like to get married? So that's the one part. I want to have a house, but I can't have children. What happens to me? Then the second part of the question, what happened to the plots in Zwelicha when someone gets a house? Because many people still owns a house and they own a plot in the informal settlement. Can you please answer those two questions briefly for me? Thank you. Okay. Thank you, Deputy. We just explained the criteria. The lady or the person that, the anonymous person that handed in this question, the person can still qualify if the person is 35 years and older. The person must have financial dependence or a life partner. And then the person obviously must be registered on our housing waiting list. If the person is single and does not have a life partner or dependents, a child or children, none whatsoever, and this person is single and the salary is more than 3,500 rand, unfortunately, this person won't be able to qualify. Then the second question. Wait, Michael. The question is, doctors has said to me that I can never have children. So okay. Obviously that part of me having children is not there. I don't have any children, but I have my Oma, or I have my sister's children that passed away, but they were never placed in foster care with me. We know in our traditions that we take our auntie's children and their child and their child. What happens to me if I cannot bear children, whether I'm male or female? What happens? I am supporting my mom in, I don't want to say in the Eastern Cape, but in Greyton, I'm supporting my mother that is 90 years. What happens?
Okay, Deputy, in terms of the person that is looking after her sister's children, if they are still children and the parents, both parents, for instance, have passed away, we call that scenario a child-headed household. In that, for instance, the person can apply and also possibly qualify if that person can prove that both parents have passed and the children is actually under that person's care. Then also, if the grandma, in the scenario that you explained, if the grandma is financially dependent on this person, then obviously this person can also qualify if that is the case. All right. Thank you very much. The second part about people renting out shacks, about people that received houses in Simunye, but they still, some of them are staying in the shacks and renting out the houses in Simunye. How can we as a municipality say to people, you must stop what you're doing, and they are staying in the informal settlement, but they received houses? Okay, Deputy, just to explain there, we have an allocation policy that speaks to, that's the municipal own policy, which reads, if you are a resident in the informal settlement and you receive a house, you must unfortunately demolish. So what we have received is a lot of complaints out of the community of Zwelicha, for instance, of people that has received the houses and did not demolish at this stage after several requests by us. So we are basically in process to putting those people on terms, because we have a policy and we have to adhere to that policy in order for those people to comply. So we will make sure that those people comply. Then we also have scenarios, Deputy, where we have a family that received a house, but they occupy a shack in the informal settlement with an extended family. The house that they received can only cater for 2 or 4 people, but the extended family is about 6 to 10 people. So what do we do with the rest of the extended family that stays behind? And we do have examples like that. So what we do, if we get a request from those people, we will investigate the social circumstances. And if we see that it is the case that the people that receive the house does have an extended family, and those extended family members have nowhere else to go but to stay behind, then unfortunately we have to look at accommodating the extended family. But then we also have circumstances where people receive the house, 2 or 4 people max, that has to supposed to comply with our policy that didn't. Those people we will definitely speak to and ensure that they definitely comply, because at the moment, if they do not comply, they take away opportunity, whether it's in the informal settlement, for the next people that has a real need to also just have a roof over their heads. So I also want to add the following comment. If the community knows of people who are renting out shacks, they must please report it to our office. To rent out a shack is totally illegal. We give people a shack as the municipality for a living space, or a plot for a living space on a temporary basis. Those plots that we allocate on a letter that we receive
based on your circumstances. Then we allocate that plot to you once we see that you are in desperate need for housing opportunity and you have nowhere else to go. Then we allocate you that plot. But we were also notified that people make misuse of this opportunity. They receive the plot under false pretenses, and they're actually making money out of this. And this is totally illegal. We have employed additional law enforcement officers that resides within the housing unit, and we must ensure that people comply with our housing policies. We can't allow people to not comply and do their own thing. By that, we're not saying as the municipality, we will not assist our people. We will assist our people the best that we can, but we can't allow people to not comply with policy and municipal law. Thank you, Deputy. Thank you. I think, Michael, the issue of informal settlements is we need to come back to the community and have a discussion that will speak only about informal settlement. But I take note that you cannot have a house, whether it's in Simunye, in Zwelicha, in Napier, you can't have a house and also have a shack. You must either have the shack or you must either have the house. You cannot have both. You can't. Because you're taking away an opportunity of someone that could have got a house. It means that that person needs an RDP house. So, Michael, thank you very much for that explanation. But we need to go out to our communities that received houses that are still staying in the informal settlement. And we need to get a directive in terms of what is the next step. I would ask that when we come back again in few weeks to come, we have a discussion that speaks only to the informal settlements and what is happening by ons plakkerskampe, want daar's baie goedjies wat gebeur en dit is 'n discussion wat ons elsewhere kan vat. Kan ons nog 'n vraag gou antwoord, Michael? Hier's 'n vraag. Hi, it's a question from WhatsApp. Hi, it's a very long question. The query is regarding my grandmother's house. My grandmother, I'm not going to say the name and surname, is 81 years old, received a house with her ex-husband, the name in Mill Park. And she refused to move in with him because they're no longer together. So he moved into the house. Not for long, he moved out of the house to go and live with his girlfriend, whom also received a house in Mill Park. Then he went and put other people in the house, which we believe is renting the house. We're talking about the new project now. They're renting the house. He did not consult my grandmother of any of his plans. So she said that she wants to move into her house because she doesn't have any place of residence at this moment and is living with one of my grandchildren, of which is a single mother of one. At this moment, financially things is not going that well with them. What is bothering me is that my grandmother has a house which she cannot move into because there's other people living in the house and they refusing to move out of the house for the past 4 months now. We went to the municipality to speak to Michael and Dolin for several times for help. They said they already gave the people an eviction letter in the middle of March 2021, and it's now been 4 months later and the people are still in the house. Before our last visit to the municipality, we went to the house with Dolin and Michael. So Michael told me that they then had only 5 days to move out, but they didn't move out. Last week, we went back to the municipality to ask what they're going to do about people still living in the house, and they said they're going to hand it over to their seniors now.
The biggest problem here is that it's been 4 months, and now they want to hand it over, and while everyone is happily ever after in their new houses, she's still struggling to get hers, which just take away from her by people who didn't belong there and just refuse to move out of the house. I would really appreciate it if I could get some answers regarding this matter. Michael, please, what is the situation? How can one get a house and then the other partner, they applied together, but they no longer? What is happening in this situation? And what is the answer to this lady asking about the grandmother's house? And we know that the grandmother is 81 years old. I mean, we cannot. What is the story? Deputy, just to explain, we had several engagements, myself and Jolene, with the applicant, the husband or ex-husband that received the house. What he has done, he has put other family in the house without our knowledge and consent. We went with the auntie and her grandchild 2 times to this particular house where the people are staying, where we explained to them face to face that the house, it does not belong to them. The 81-year-old mother is actually the owner of the house with her ex-husband, and they have to vacate the unit. We also followed it up with an official letter from the municipality, giving them a time to vacate the building. Even then, we have not complied to our notice. So what we are doing at the moment, we are approaching, I had a discussion with internally with management services. We have to approach the court to get a court order, or we have to speak to those people, give them a final to vacate the house and maybe see if we can assist with alternative accommodation. If not, then we have to go the court route to get an unfortunate eviction order so that the lady can move into the house. Thank you, Deputy. Okay, Michael, please explain to the community the houses in Mill Park and Park View. Why are you now saying you're going to evict? What is the story with the houses? Does it still belong to government, or is it now already transferred to the owner? Can you just give that brief explanation? Deputy, ja, as ons 'n huis oorhandig aan 'n persoon of 'n familie, beteken dit nog nie dat jy die eienaar is van daai woning nie. People only will get ownership wanneer hulle titelakte het. Mense sal slegs eienaarskap van 'n woning ontvang wanneer die woning fisies in jou naam geregistreer word deur die vorm van 'n titelakte. Ons mense ken dit platweg as kaart en transport. Dan is jy die eienaar. People will only be able to get ownership of a house once you get title deed. The title deed is basically your proof that you are the owner of those houses. At this stage, everybody, we are busy with the process with the title deeds for Mill Park, and at this stage, that houses, although we have allocated those houses to beneficiaries, they still basically belongs to the state. Once transfer has occurred into your name, you are then the owner of that house. So Okay, at this thank you. stage, because the property still belongs to the state, we can still, if people don't comply with norms and standards, we can still do the necessary to seek possible interventions
or maybe even put people out in that matter. But that's not the route we want to go. We want people to comply. We've explained everything during our handover process. People know exactly what is expected of them when they receive the house, and what is not expected of them when they receive the house. Deputy? Michael, I just want to mention one thing on this platform. The commitment that is there from the municipality. I would want to see the applicant in my office next week. I would like to have an appointment with the applicant, the husband and the wife, so that I can also, as the deputy mayor and the outgoing chairperson of this portfolio, so that I can have a one-on-one discussion with both of them separately in separate meetings. I'm saying to the author of this one, I would want to see you as a family so that we can see what is the best, because remember, they applied, it's 50-50. You cannot chase the other one out and stay, and you don't even stay in the house. So I'm making that commitment here today that I would want to see that family. I want to sit with them. I want to have that discussion to say, what is the way forward? We can't. En dan die volgende vraag, Michael. Hi, ek het in 2007 al aansoek gedoen, maar as gevolg van my salaris wat elke jaar styg, is dit afgekeur. Maar verlede jaar het ek my goed gaan hernie, want ek het nie meer gewerk nie. Ek het tersgeld ontvang wat nie eers 'n volle R3,500 is nie. Was nie. My vraag wat ek wil vra is, wat is my dogter se salaris met my aansoek te doen vir 'n huis? Sy het vir haarself aansoek gedoen vir haar eie huis, maar sy is nog nie 35 nie. Please explain, lady applied en as gevolg van die salaris wat te hoog is, and because last year she received TERS money, she was declined. And what does her daughter's salary have to do with her application? Because as she writes here, the daughter has applied for her own house, and the daughter is not yet 35. Can you explain that one? Okay, Deputy, yes, the criteria is clear. You must be 35 years and older, and then the income criteria is also clear. You must earn naught, which is when you are unemployed, to a maximum of 3,500 Rand. Once your income proceeds or goes over 3,500 Rand in any way or form, even if you earn a salary of 3,505 or 1 Rand, province unfortunately will not approve your subsidy. If the lady in question applied with a daughter, I'm not too sure, then the combined salary of the lady and the daughter comes into the equation. If the daughter applied on her own, then it's only the daughter's salary. But then again, as she rightfully said, the age criteria will not allow the daughter to get a housing opportunity at this stage. Thank you, Deputy. All right. Michael say net TERS money, TERS gelde gekry. En die TERS geld wat sy gekry het, is nie eens 3,500 nie. So, dis hoekom het sy haar goed gaan hernie, maar sy is toe afgekeer. Verduidelik gou verduidelik gou die TERS monies, if you have a background about TERS monies. Why would she, if she's only receiving, but she claims that she's unemployed? Deputy, I'm not too sure what TERS money is. Maybe my colleague Donnie knows. But if we filled in a subsidy form and she gave income particulars, and province has picked up that her income is over 3,500 Rand based on a UIF record, then that is unfortunate.
out of our hands. There's nothing we can do about that. As I say, we only fill in the subsidy forms. We send it to the subsidy section, and they look at the form itself, whether all the documentation that is provided and is correct, and whether the subsidy applicant complies with all the norms and standards as set out in the national housing criteria. If unfortunately your income exceeds 3,500 Rand, unfortunately you will be declined. All right. Thank you very much, Michael. The next one Deputy? is, yes, ma'am, you can Deputy? go. Yes. I just want to add on to what Michael is saying. You know, what we experience with the latest projects is that the dependence, if people use a dependent that is working and their salary is also, you know, more than a certain amount, because a dependent means it's somebody that's financially dependent on you. And if province, because we had quite a few people that applied, but because the dependent salary was more than the criteria of 3,500 Rand, the applicant was declined. And it's also not the officials of Cape Agulhas. It's by province. So people need to make sure that their dependents, if the dependents are in a permanent position and their salary and they earn a salary, then they are not a dependent anymore. Thank you. So Dolien, kan ek net verduideliking kry oor hierdie saak. Ek doen aansoek as ouer vir 'n huis. En my seun werk by Cape Agulhas munisipaliteit. En my kind werk by Cape Agulhas munisipaliteit en my kind verdien meer as 3,500. So my application gaan gedecline word as gevolg van die kind wat ek werk nie. Ek is 61 en die kind is op my as 'n dependent. So gaan my aansoek gedecline word. Yes, deputy, maar ons maak die ouderdom 'n bietjie jonger. Sê byvoorbeeld die ma is 52 years old en die kind is 28 jaar oud. En die kind werk, soos jy nou sê by Cape Agulhas munisipaliteit. Dan beteken dit dat daai kind is nie meer my finansiële afhanklike nie. Hy is self onderhoudend. En wat nogal een van die goedjies wat nogal opvallend was, is dat in die verlede het provinsie dit deurgegaan. So dit is hoekom baie mense baie ongelukkig is dat hulle afgekeer is oor hulle dependents. Maar soos ek weer eens wil beklemtoon, dit kom so van provinsie af. Want ons voltooi net die subsidievorms. Ons doen geen sinsekering nie, ons stuur dit na provinsie toe en by provinsie word die goedkeurings gedoen. Thanks, deputy. Dankie. Ek verstaan ook nou. Vandag leer ek ook baie. All right, we go to the next one. It says, goeiedag, ek wil net weet hoe ver is ek op die waglys. Ek het in 2009 aansoek gedoen. Ja, die persoon het die naam en van gegee, maar ek sal dit nie, as die persoon 2009 aansoek gedoen het, of hulle naam op die waglys gesit het, hoe ver moet hulle proses wees nou? Deputy, soos ons voorheen gesê het, jy bly op daardie aansoekdatum. As jy nou nie 'n behuisingsgeleentheid in die projek gekry het nie, dan bly jy op daardie aansoekdatum. Ons het voor dit gesê dat ons werk op die aansoekdatum en dit is die strokies wat die mense ook by die kantore kry, dat hulle kry die strokie met hulle aansoekdatum. So die persoon sal bly op 2009. Want jy moet verstaan, ons het nog gesê, ons het by die waglys gegaan tot en met 2013, né? Maar nou moet jy ook onthou dat die mense wat nog nie die ouderdomskriteria het nie, hulle lê nog steeds op hulle datum van aansoek.
So as daar nou weer 'n projek in Bredasdorp kom en sê byvoorbeeld nasionale regering het die ouderdomskriteria verander, verstaan u? Dan lê die mense op hulle aansoekdatum en hulle word geneem volgens die aansoekdatum waarop hulle aansoek gedoen het. So die persoon Maar sal sê- nog steeds by 2009 lê. Maar sê gou vir my Dolien, wat sal maak laat ek 2009 my naam op die waglys gesit het? What will be the issue for me not to get a house in 2021 if my name has been on the waiting list since 2009? What will be the one or two things that will prohibit me to get a house? Thank you, Deputy. It will Deputy, either be the age of that you're Okay. not 35 years of age, and then also the other criteria that we mentioned earlier on is with the updating, that people never come to the office. And now they come to the office and then maybe their salary are exceeding, the 3,500 criteria. So that is mostly the things. And then the other thing also that we also deals with is that people that are can't present their final divorce orders that are in process with their divorce. But the most likely reasons will definitely be the age and the money, the salary. Salary. Thank you very much. We go to the next one. Goeienaand. Ek wil weet, kwalifiseer jy vir 'n huis as jy 21 jaar oud is and ouer? Okay, what is the qualifying criteria? From what age can you get a house? From what age can you put your name on the waiting list? So it's two different things. Can you just give me that one? okay, Deputy, Deputy, as thank we you for said, that question. Sorry. Gaan maar voort, that's Michael all is right. reg. Dolien, now you can go. You can go, Dolien. Dolien? Deputy, eerstens, mense kan hulle naam enige tyd van enige ouderdom op die waglys sit, 18 jaar en ouer, wanneer hulle 'n kontrak kan verstaan en by magte is om hom te teken. Maar soos ek vroeër gesê het, hulle moet finansiële afhanklikes ook hê. So die ouderdom is van 18 en ouer met finansiële afhanklikes om hulle name op die waglys te sit. Om te kwalifiseer, soos ek ook vroeër genoem het, met die projekte was die ouderdomsbeperking 35 en ouer. Dit mag miskien gebeur dat nasionale regering die ouderdomskriteria verander. So maar en dan die salaris moet ook dan minder as R3.500 wees. Dankie. Michael, ek weet nie of jy nog iets wil Dankie. byvoeg. Dis heeltemal reg, Dolien. Jy het hom goed gestel. All right. The next one is Nant. Ek het ook al briewe geskryf oor 'n huis, maar nog geen terugvoering gekry vanaf meneer Swart. Hy lees my boodskappe, maar geen terugvoering nie. Ek moet ook maar ek het vir hom 'n brief geskryf soos hy gevra het, dit ook ingehandig. Ek wag nogal lank. Ek moet uit daar waar ek woon, ek het geen ander heenkom nie. Ek is besig om te skei. Dit is ook nog 'n lang proses. Ek het nie herberg vir my en my 3 kinders nie. Ek is op die oomblik 35 jaar oud. Ek werk ook nie meer nie. Ek het baie mooi vir hom gevra in die brief. Ek was nog steeds al kry ek net my huisie, sal ek dankbaar wees en die Wendy waarin ek woon, wat ek moet uitreën verskriklik. Asseblief, ek het aansoek gedoen en ek het aansoek gedoen. Die man waarmee ek getroud was nie, ons is uit mekaar. Ek weet nie watter kant toe nie. Help asseblief. Ek vra met 'n hartseer hart, met trane in my oë. Ek is ook op die behuising waglys
al vir 14 jaar. Môre as daar nog niks sis nog niks nuus oor my besigheid nie, asseblief. Goeiemôre, is daar nog niks nuus? So this person is saying she wrote a letter. The person that she's busy in the divorce process, the person that she was married with, they're not staying together. The venue that she's staying in is renting in. How can the municipality assist? Okay. Deputy, in this scenario, unfortunately, I can't mention the person's name, but basically the person has applied and it came back stating that this person is a previous property owner and this is in direct conflict with the housing national criteria, which says if you were married and you are divorced now and you had received previous property within that marriage, unfortunately, you will not qualify because you have had property before. So in this scenario, in this case, unfortunately, this person do not qualify at this stage for a housing opportunity because of previous property that was owned. Thank you, Deputy. All right, thank you very much. I hope, yes, we understand that the omstandighede waarin die persoon leef, it's not acceptable, but because of policy, because of there's as Michael is saying, there's nothing that one can do at this stage. All right, the other one is, let me just see if I've covered that one. Okay, this other one is, hello, what documents should I have to apply for a house? So this person wants to apply for a house. What documents must they have? I think we did talk about that documentation. I don't think we can just repeat this one, but Dolin did explain. So now we go to some of the questions that that was sent via Facebook. It says, goeiedag, wil graag weet of mense al lisensies kan uithaal om huiswinkels oop te maak by nuwe huise. I think that one is one of the issues where we're promoting economic opportunities, but can people now already apply for house shops in the new houses? Over to you, ladies and gentlemen. Deputy, as far as I know, at the moment, people with both projects don't have title deed as yet. So the property still belongs to the state until we finalize the process of title deeds. Then council also made a decision that, no house shops will be allowed in that area because we are near to formalized businesses. Should there be a need for a house shop, people can apply and then council can apply their mind in terms of each and every application. What we also find is that I just want to sensitize the community about is that you apply for a house shop, but then you rent that space out to a foreign national. And that is the problem that we are sitting with. People apply for house shops to, stabilize their own income, which is maybe the right thing to do, but to apply for a house shop and you rent that space out to a foreign national to do business on behalf of himself on your property, that is totally not acceptable at this stage. Thank you, Deputy. Thank you very much. This other question, it says, Struisbaai soek huise. Hier word nie eens mense in kennis gestel van vergaderings nie, gaan Struisbaai nie meer huise kry nie. Niemand van julle kan ons terugvoering gee nie. Julle is baie swak vir die gemeenskap. Sis, I'm reading as it is.
Sal daar 'n terugvoering wees vir Struisbaai gemeenskap of sal dit ook doodloop soos al die anders? There's a cry out there for Struisbaai. Are we going to get houses in Struisbaai? Or Michael, are you going to answer that now, or are we going to leave the issue of Struisbaai for later? Deputy, I think that die vraag is nou gevra en ek gaan net kort antwoord. Ons gaan in detail natuurlik die ander projekte by 'n volgende sessie hanteer met die publiek, maar net kortliks, ons is besig met die beplanning vir die Struisbaai projek. Ons gaan in die toekomstige of die volgende gesprek wat ons met die gemeenskap ons presies verduidelik wat die beplanning is vir Struisbaai. Die oponderhoud rondom publieke deelnameproses gemeenskap is natuurlik COVID-19. Ons mag nie op hierdie stadium sit met gemeenskappe nie en dit maak die proses baie moeilik. Dis hoekom ons hierdie roete gaan soos ons dit nou vanaand doen, waar ons dan geleenthede skep om op so 'n manier met die gemeenskap te kommunikeer. So ons in kort, ons is besig met die beplanning vir Struisbaai en ons sal by die volgende sessie vir al die Struisbaaiers presies kan sê vordering is en wat die oponderhoude is ten opsigte van Struisbaai. Baie dankie, Deputy. Thank you very much. The next question is, my vraag is, wat het van die ondersoek geword teen die 2 behuisingsamptenare? I think the MM, can you answer that question for us? I'm not sure what is this implication. Wat de 2 amptenare, I think Mr. Kroon and Mr. Phillips, you are the best people to answer this question. Where is the process with the investigation with the officials? Ja, baie dankie Deputy Meyer. Ek is nog nie seker oor die feite in die agtergrond van die ondersoek. Ek weet nie of Hendrik miskien bietjie meer inligting daaromtrent het nie, maar op hierdie stadium is daar geen ondersoek van die munisipaliteit se kant af rondom ondersoek oor ongeruimthede by die munisipaliteit self nie. Hendrik, ek weet nie of jy enige meer inligting as ek daaroor het nie. Dankie, Emin. Ja, ek kan onomwonde sê dat daar geen amptenare was wat skuldig bevind was in enige ongeruimthede nie. Daar was ook nie ondersoeke gewees nie. Ek moet sê, ons sit met amptenare met baie hoë integriteit en waardes en hulle pas die regulasies en die beleid toe binne die raamwerke soos wat dit daar gestel was en soos wat dit verduidelik is. Ons het 'n behuisingtoekenningsbeleid en hulle werk streng daarvolgens en hulle word ook gemonitor dat hulle streng daarvolgens werk. Ons het vir provinsie wat ook moniteringsrol speel oor wat gedoen word en soos wat voorheen melding gemaak was, Emiem, die aansoeke word basies hier voltooi, dit gaan na provinsie toe en hulle doen die goedkeurings uiteindelik. So ek kan onomwonde sê dat ek baie trots is op die 2 behuisingsamptenare van Kaap-Agulhas munisipaliteit en ek dink die gemeenskap kan regtig vir hulle pluimpie gee vir hulle uitstekende werk wat hulle doen tot sover. En ek dink ons is ook een van die munisipaliteite wat presteer ver bo ander munisipaliteite rondom ons en ook in die Weskaap. Dankie, Emmy. Thank you very much, MM and Director Kroon. We appreciate the questions. If any of the communities have or they know of an investigation, as the MM and the Director is saying, we don't know anything about it, but no one must be left behind. We need to know if there is an investigation as councillors. I don't know of an investigation. And I don't know anything, but sometimes people, that's baie mense wat baie goedjies sê, but we leave it to that. Thank you very much for the explanation. Die volgende vraag is, hoekom moet ek 35 wees om 'n huis te besit, maar 18 om te stem? Hoekom is daar mense jonger as 35 wat huise gekry het ook? Hoe lank is jy veronderstel om op die waglys te wees?
5 jaar moet jy wag voor jy aanbou of verhuur van die huis wat die huise gekry het. Het nog nooit eers in hulle huis gewoon nie. Hoe werk dit? So the question, I'm 35. I can only get a house when I'm 35, but I can vote when I'm 18. How long must you be on the waiting list to get a RDP house? And also there's many people that never stayed in their houses. They are renting out their houses. Can we get a brief explanation about that one? Thank you. Okay, Deputy, firstly, the age criteria, unfortunately, is 35, and we don't have control over that one at this stage. So, just to answer the age restriction in order for you to qualify. Then the other issue regarding houses that's been rented out, we are not familiar with any house that's currently been rented out by people. People know exactly, those that receive the house, know exactly what they should do and what is allowed, what is not allowed. If there's members of the public that knows of people that are guilty of making an income after they receive the house, we would request that they report it to us immediately for us to do an intervention, because if you receive the house and you're renting it out, it proves to us that you actually don't have a need for such a house. So we will act against those people, but then we need the public to come forward and give us the information so that we can investigate. And if we find that people are guilty, we will act against those people that are guilty. Thank you, Deputy. Thank you very much, Michael, about that one. There's another question that says, ek wil ook graag weet, hoekom moet jy 35 wees en so lank wag op 'n waglys? Ek het al aansoek gedoen vir 'n huis al laas jaar. Ek het al 'n verslag ook geskryf, maar hier bly ek nog steeds in 'n Wendy. Asseblief man, want mense wat huise kry, verhuur hulle huise vir geld, hier wat ons sit en bid en wens ons kan in 'n huis woon. Die Wendy waar ons in bly is baie koud. Ek het een klein baba, ek hoop julle kan ons help, want die Wendy lek ook. So this is the person that is pleading and saying that she applied for a house and she's still waiting. Why must people wait so long? I think Dolene has explained it, but can you just be briefly with regards to that one? Okay, Deputy, I'm going to give this one to my colleague Dolene to answer. Okay. Dolene, are you still there? Thank you, Deputy. Yes, I'm still here. Thank you, Michael. Ja. Ons het verwys na die kriteria om aansoek te doen. Daar is 'n wagperiode. Ongelukkig, en ek het dit ook genoem, dat die tydperk hang af van die hoeveelheid huise ons per projek bou. Ongelukkig, soos ek al reeds genoem het, is die wagperiode vir sommige mense langer as vir ander. Rede being is omdat by die projekte daar 'n ouderdomskriteria van 35 was, kon ons mos nou nie al die mense voorsien het van behuising nie. Dan moet mense ook verstaan, ek het dit ook genoem, dat die deernisgevalle wat ons van gepraat het en die briewe wat ingekom het, Kapagallis munisipaliteit het verskriklik baie mense wat in een of ander omstandigheid sit wat behuising betref. En dit is ook reeds genoem dat die raad het dit goed gedink om 14% in plaas van die 5% goedkeuring te doen ten opsigte van die deernisgevalle. So vir die dame wil ek net sê, sy moet maar geduldig wees.
en moet maar gereeld kantoor toe kom om die opdatering te kom doen, as 'n telefoonnommertjie of behuisingsomstandighede verander, sy trek na 'n ander gebied toe, moet sy maar kantoor toe kom om maar goed te opdateer. Baie dankie. Right. I see here, it says the application date is 2020. So die persoon het eers die aansoek, haar aansoekdatum is 2020. So outomaties kon die persoon gekwalifiseer het vir 'n huis, ja of nee? Deputy nie op hierdie stadium nie, as jy kyk na die aansoekdatum, dis basies gister wat die persoon aansoek gedoen het. So dit is baie onlangs en ons het mense wat so ver as 2000, 1999, 2001, dit is die mense wat al jare terug, ons het mense wat 20 jaar, 30 jaar op die waglys is as gevolg van hulle aansoekdatums. So dit is die kriteria wat ons kyk. Ons beleid sê ook, ons moet streng werk volgens jou aansoekdatum as ons mense identifiseer vanaf die waglys. Baie dankie, Voorsitter. Is ook die persoon sê hy is 40 jaar oud en hy is nou eers 7 jaar oud. Sy aansoekdatum is ook 2014. Dolien, I think you've explained something about 2013. Yeah. All right. Kan ek net na die volgende ene toe gaan? Wat het geword van die storie van mense wat huise gekry het en dit uitverhuur sal terugvat of beboet word? Hier's al mense wat al jare op die waglys is en soms is al oorlede en wag nog altyd vir 'n huis waar mense van ver plekke of jong mense huise kry. Nou hoe werk die what I can't say that, I can't. So the person is saying, what happened to the people that are renting their new houses? Are they just going to get a fine, or are we going to take the house back? Because there's many people that are still waiting for an opportunity. And there's many people, some of them, they passed away, they were still waiting for a house. Whereas you have people that are renting their houses, especially Mill Park and Parkview. What is your comment on that one, Michael and Dolien? Voorsitter, ja, soos ek nou net voor hierdie vraag beantwoord het, tydens ons behuising oorhandigings maak ons dit duidelik dat ons nie huise gaan oorhandig aan mense net om dit weer aan 'n ander persoon te verhuur nie. Ons gaan die huise se muur terugvat. Ons het al scenario's gehad waar ons mense op heterdaad betrap het en 'n voorbeeld van gemaak het, en ons gaan nie huiwer om dit weer te doen nie. Soos ek sê, ons is in proses om titelakte te besorg, terwyl mense nog nie titelakte het nie, behoort daardie huise nog almal aan die staat. Met ander woorde, dit behoort nog aan die munisipaliteit, en as mense hulle skuldig maak om hulle huise te verhuur, het ons die reg om die huise terug te vat. Dit sê ook vir ons as amptenare en die munisipaliteit, dat as jy jou skuldig maak om jou huis te verhuur, en jy het jarelang gewag, dan het jy nie 'n behoefte vir behuising nie. En soos die persoon daar terecht sê, die huis kon gegaan het na iemand toe wat dit regtig nodig het om in te woon, en nie om 'n inkomste daaruit te verdien nie. As daar mense is in die gemeenskap, wil ek weer vra en 'n beroep doen, as u weet van persone binne in die gemeenskap wat 'n huis ontvang het en wat hulle skuldig maak om dit te verhuur, kom rapporteer dit by ons kantore. Ons kantore is oop vir die publiek, kom rapporteer dit asseblief. Ons gaan dit ondersoek, en as ons vind dat mense hulle skuldig maak ten opsigte van dit, gaan ons nie huiwer om teen hy mense op te tree nie. Huidiglik is ons nie bewus van enige persoon wat hulle huise verhuur nie, behalwe as die publiek weet van gevalle,
rapporteer dit asseblief aan ons sodat ons kan optree en die saak kan regstel en moontlik ook die huis gee aan iemand wat dit regtig nodig het. Dankie voorsitter. Thank you very much, Michael. I think we're coming closely but surely to the end. Die ander vraag is, ek het aansoek gedoen in 2007, woon in 'n Wendy, ek het 3 dogters. Hy is 44 jaar oud. Hoe lank moet hy en sy vrou nog wag? So the person is 44 years old. Their application date is 2007. What could be the hold up that this person or these 2 people cannot get a house? Dolien, kan ek die een vir jou gee? Thank you, Michael. Deputy, in baie gevalle en ons ondervind dit, dan kom mense nie kantoor toe nie. Mense kom nadat die behuisingsprojek voltooi is kantoor toe en dan sê mense, ons het op dit is my aansoekdatum, wat ek aansoek gedoen het, hoekom het ek nog nie huis gekry nie? Die lyste was geadverteer gewees, ons het 2 keer lyste van Milpark geadverteer. En mense wat in 2007 aansoek gedoen het, moes op daardie stadium navraag kom doen het om te vra, maar ek lê op die waglys 2007, hoekom is ek nie ingesluit nie? Ons is nie altyd bewus, soos ek voorheen gesê het, die stelsel maak mense onaktief wat nie gereeld hulle inligting kom opdateer nie. So ons is soms nie bewus van iemand wat byvoorbeeld 2002 aansoek gedoen het, wat nooit kantoor toe kom, wat nog nooit geopdateer het, dat die persoon nog wel lewe nie. So dit is die aansoeker se verantwoordelikheid, soos ek al reeds genoem het, om at least 1 keer 'n jaar te kom. My telefoonnommertjie is nog dieselfde, my adres is nog dieselfde, sodat die stelsel kan aanhou om te sê die persoon is nog aktief. So, deputy, ons moet gaan kyk wat was die rede en ek sal voorstel dat meneer Derek kontak ons kantore besoek, sodat ons 'n gesprek met hom kan hê rondom die tafel, oor hoekom hy nie 2007 aansoek gedoen het en nie na vore gekom het terwyl ons besig was met die projekkie. Baie dankie, deputy. Thank you very much, Dolien and Michael. I think we appreciate that we have done this one. One question, Dolien and Michael. There's so many ills that are happening in the new project in Milpark and Parkview. What is the stand of the municipality in terms of the illegal things that are happening? You guys, when you do handovers, you tell the communities the do's and the do nots, but still we still hear about people doing illegal things in those areas. What is the stand of the municipality in terms of the illegal things that's happening there? And what is it that the municipality is doing in terms of the ills that are happening in our communities? Deputy, from the municipality side, if an illegal thing is happening within both projects and it gets reported to the municipality, we normally send out law enforcement to investigate such incidents, but then also law enforcement in turn notify SAPS. You know, it's the responsibility of the South African Police Service then to take the issue further and bring the people to book if they are guilty of any other infringements, like, for instance, selling of alcohol without a permit, or, you know, we also get instances where people are even selling drugs that is reported. So this is some of the cases or issues that's being reported. And also then again, I would like the community or, you know, ek wil basies 'n beroep doen op die gemeenskap. As daar sulke ewels gebeur, dit is ons kinders wat in daardie area bly. Dit is jou kinders wat in daardie area moet groot word. Kom na vore, rapporteer dit, staan saam teen die ewels, dat ons 'n plan kan maak om daardie gedrag van mense uit te roei.
op hierdie stadium. Ons kan nie toelaat dat mense met drugs in ons gemeenskappe ons kinders se lewens verwoes nie. As daar mense is wat hulle skuldig maak, dat ons die skuldiges vasvat en ons moet saam staan om dit te kan doen. So dit is my pleidooi aan die gemeenskap. Baie dankie voorsitter of deputy mayor. Thank you very much, Michael, for those encouragement words and for those inputs that you've given. We've come to the end of the questions that the community has sent to us. And we appreciate each and every community member that took the time and sending those questions. Municipal Manager, Michael, do you want to do very short? Do you want to give any last remarks? Then I'm going to give to Director Gruen, and then I'm going to give to MM and Councillor Sauls and Dolin. If also you want to give last inputs, please let me know. Deputy, yes, from my side, I just want to thank the community for being involved in this process. This is one of the first public participation processes that we are doing in this format. And I would like to thank those who sent in questions and concerns and giving us the platform to explain the contents in which the housing function operates in terms of its compliance and laws. Ek wil die gemeenskap net dankie sê daarvoor en dan wil ek ook my kollega en dan ook ons amptenare en raadslede, die munisipale bestuurder, my direkteur, dankie sê vir julle ondersteuning en bystand en dankie dat ons saam aan hierdie sessie kan werk om terugvoering te gee aan ons gemeenskappe. Dan wil ek dit noem, deputy, dat ons gaan nog sulke sessies hê waar ons gaan praat oor die projekte, toekomstige projekte wat in die pipeline is en wat ons beoog, veral ten opsigte van ons ander dorpe, sodat ons breë gemeenskap van Kaapagullis op hoogte kan wees wat beplan word vir behuising en wat die stand van sake is ten opsigte van vordering wat ons maak ten opsigte van behuising. Dankie, voorsitter. Thank you. Dolin, you want to say something? I'm going to give from, okay, Dolin, Councillor Sauls. Thank you, Deputy. Just a few words from my side. There's so many false rumors that is currently going around in our communities. And I just want to plead to the people to really get the facts straight regarding housing issues. Dit is eintlik baie hartseer hoe mense met valse inligting veldbrand kan aan die gang sit. En ek wil graag net 'n beroep doen op die gemeenskap op buite om regtig hulle te vergewis van die feite rondom sekere goed. En as hulle enige issues of enige probleem het om die kantore te nader, as hulle nie met my of Michael wil praat nie, daar is so baie ander, daar is die munisipale bestuurder, daar is ons direkteur, daar is die onderburgemeester, daar is ewen die burgemeester, daar is ook Councillor Sauls, waarna toe hulle kan gaan en kan gaan kla oor sekere goed as wat hulle op loop sit met 'n valse berig. Maar baie dankie vir die geleentheid dat ons sekere van die goed uit die weg kon ruim met feite. En dankie vir die geleentheid dat ons vir die publiek op buite kon inlig rondom die kriteria en die dokumentasie wat hulle benodig vir hulle aansoeke om op die waglys te kom, as ook die kriteria vir die voltooiing van 'n subsidievorm. Ek glo en vertrou dat die gemeenskap nou 'n klein bietjie beter ingelig sal wees. Alhoewel daar nog baie vrae by die gemeenskap sal wees, hoop ek dat ons dit ook in die toekoms met so 'n sessie sal
kan uit die weg rem. Baie dankie Deputy. Much. Director Kroon, Dankie. any last inputs? Dankie Deputy. Eerstens sal ek net vir jou baie dankie sê wat die dialoog gefasiliteer het. Baie dankie. Ek dink jy het jou uitstekend vir jou taak gekwyt. Michael Dolien, baie dankie vir julle waardevolle bydrae. MM, baie dankie vir jou en vir jou leiding wat jy vir ons gee. Deputy, ek wil net praat oor die volgende program wat oor 2 weke weer gaan wees. En in daardie program gaan ons basies praat oor toekomstige projekte en die beplanning van projekte en 'n bietjie meer praat oor die detail van 'n projekleeftyd, hoe dit beplan word, wat is die fases in 'n projek en dan die behuisingspyplyn waarvan Michael gepraat het. En ek dink dit is baie belangrike inligting wat ons wil deel met die gemeenskap. Ek wil die luisteraars uitnooi en ook die res van die publiek om in te skakel by daardie program. Dit gaan geweldig interessant wees om te hoor hoe beplan Kaap-Agulhas hulle behuisingsprojekte en die ingewikkeldheid daarvan, die kompleksiteit van hierdie projekte. Ek dink dat die gemeenskap sal baie interessant te vind. Die integreerde proses wat gevolg moet word in terme van die beplanning van projekte, die verskeie rolspelers wat betrokke is by die beplanning van hierdie projekte en dan ook die interaksie tussen die rolspelers en verskillende vlakke van regering wat ook deel is van hierdie beplanning en tot op watter stadium word 'n projek basies goedgekeur deur provinsie en wat is die kriteria wat provinsie het vir sulke goedkeuring? Wat beskou hulle as 'n projek implementeringsgereed is? Want dit is slegs dan wanneer hulle befondsing allokeer vir 'n munisipaliteit. So ons gaan praat daaroor en ek dink dit gaan 'n baie interessante gesprek wees en dan natuurlik ook die vrae wat ook weer gaan inkom van die publiek af en van ons gemeenskappe af. Dit sal natuurlik ook weer behandel word. So ek wil regtig die luisteraars uitnooi om deel te wees daarvan en deel te neem en hulle vrae in te stuur. Ons maak ons harte oop vir julle. Ons is eerlik en opreg en ons deel alles met julle soos wat dit werklik is. En dis al van my kant af, Deputy. Dankie. Dankie, Raadslid Sots. Goeienaand almal. Ek wil weer eens baie dankie vir die geleentheid wat ek gegee is vanaand om in te sit en die inligting wat uitgegaan het na die gemeenskap toe daar buite. Dis vrae wat die gemeenskap daar buite gevra het. En vanaand is ek baie bly dat ons vir hulle die antwoorde kon gee op die vrae wat hulle gevra het. So weer eens baie dankie vir die behuisingsspan Dolien, Michael en Hendrik en die deputy wat ons sê wens gaan na 'n ander portfolio toe wat my hand nog moet vat vir die eerste 2 maande of 'n maand, vir 'n maand wat ek net meer en ek vanaand het gesien daar's baie dinge. So baie dankie weer eens en vir die luisteraars wil ek net sê baie dankie vir hulle insette wat julle gelewer het en ek hoop en vertrou ons gaan meer met hulle so interaksie kan net met mekaar dat ons kan terugvoering vir julle kan gee wat julle kan sien wat die munisipaliteit doen en wat is daar die vrae wat julle het wat ons is daar, ons is beskikbaar enige tyd, julle kan net bel van julle het my nommer, ek is op Facebook so weer eens baie dankie vir almal, baie dankie vir geleentheid om in te skakel. Dankie voorsitter. Dankie. The municipal manager of the Cape Agulhas. Yes. Any last input? Ja, thank you very much Deputy Meyer en ook natuurlik van my kant af baie dankie vir almal se insette, dankie vir die koördinering van hierdie sessie. Ons het nou gekyk byvoorbeeld die interaksie wat daar is veral op die Facebook blad van die munisipaliteit. En ek wil vir mense sê, ek weet dit miskien sommige keer baie frustrerend wees, want mense wil graag hulle stem laat hoor. Ek weet behuising is 'n baie netelige kwessie, is iets wat vir mense baie na aan die hart lê. En dit is hoekom ons hierdie platform geskep het. Was 'n inisiatief van die burgemeester en die onderburgemeester te sê, let's listen what people are saying
about housing. It's one thing to be proud of the delivering of housing projects like the last ones hier in Bredasdorp, maar ons wil ook leer uit die behuisingsprojekte wat ons van stapel stuur, en dit is hoekom die inligting en die lesse wat ons leer so belangrik is vir ons. Ek wil ook tog net vir mense geruststel, hierdie is 'n uitsondering op die reël. Mense moet nie dink ons gaan net op hierdie platform met mense skakel nie. Sodra die pandemie verby is, ons is nie seker wanneer nie, dan gaan ons in elk geval weer vir mense geleentheid gee om fisies noem mense dit physical meetings te hê, sodat mense natuurlik ook hulle sê kan sê, want soos ek gesê het, ons weet mense wil praat, wil hulle harte uitpraat rondom behuising. Die ander belangrike ding wat ek ook om mense wil sê, daar is soos ek dink iemand het dit aangeraak, die rumors wat rondgaan. Indien mense bewus is van enige ongeruimdhede, ek kan vir julle verseker, hierdie administrasie van Kapagallis is 'n skoon administrasie. Ons raadslede en veral die administrasie sal nooit duld dat daar ongeruimdhede plaasvind. Daar's rumors van korrupsie, daar's rumors van onderduimse ongeruimdhede, en ek kan vir julle verseker, as so iets onder ons aandag kom met die nodige bewyse, dan sal ons geen steen onaangeroer raak om agter die kap van die byl te kom nie. So mense moet nie huiwerig wees om na vore te kom indien hulle oor enige inligting beskik nie, maar ons wil ook nie hê mense moet vals gerugte die rond te laat doen nie, want ons het nou so pas gesien wat gebeur in ons land. Sodra daar vals gerugte rond te doen, dan reageer mense noodwendig, en 'n mens wil nie graag hê daar moet onrus in die Kapagallis munisipale area ontstaan nie. So thank you very much, Deputy Mayor. Thanks for all my colleagues. Thanks for everybody, Councillor Sauls, who played a very vital role in making sure that people's voices are being heard, and also that the correct information and factual information are being conveyed to our communities. And I'm actually looking forward, ek sê dan nou, ek kan nie glo, ons was alweer 2 ure besig hier. So I'm actually looking forward to the next engagement, en dan wil ons ook graag die mense aanmoedig. Daar gaan 'n geleentheid vir julle gebied word om julle vrae voor die tyd in te stuur. Gebruik daardie geleentheid, want 'n mens wil graag hê die sessie moet relevant wees. Dit moet spreek na dit wat die mense graag wil hoor. So indien daar so 'n oproep gemaak word, please don't hesitate. Make sure that you record and register your input, and also your questions for clarity, and also the concerns that you might have in terms of housing. Maar baie dankie onderburgemeester, ek dink dit was 'n 2 ure very well spent. Thanks. Yes. Thank you very much from my side. Dankie gemeenskap van Kapagallis. You did not disappoint. Julle het die vraag ingestuur op Facebook. Julle het die vraag ingestuur op die WhatsApp-lyn wat ons het. Stuur nog steeds, u het 'n geleentheid om daai vrae nog te stuur. Ek het 'n paar vrae ook gekry op my WhatsApp. Ek sal seker maak as ons weer terugkom, dan sal ek dit antwoord of dan sal ek dit vra. Ek gaan dit nie antwoord nie, die amptenare moet dit antwoord. From my side, thank you very much to each and everyone. Councillor Sauls, that's the chairperson of this of housing. Thank you very much. And the MM, the director, all the councillors. Baie kere dink die mense die raadslede vra nie die vrae nie, maar raadslede vra alle vrae by ons meetings. Maar ek sien uit aan 'n volgende keer waar ons gaan meer praat oor ander projekte, ander behuisingsprojekte, soos die rent to own. Ek weet, hier's vanaand baie mense wat vanaand wag en wil hoor hoe ver is die rent to own. We're coming to you. We're gonna talk about a rent to own. We're going to talk about informal settlements. We are going to talk about the projects that are coming to Napier. Ek weet Napier se mense vra elke dag, wanneer word daar gebou? Struisbaai vra ook, Arniston daar word ook vrae gevra, wanneer, but this is the first, we're coming to you. Look out in the next 2 weeks, if I can put it that way, Michael, in the next 2 weeks, we're going to have a follow-up session with regards to human settlements. Listen to the radio.
we encouraging each and every person that is listening in Cape Agulhas, listen to the radio. You'll hear when we're going to be on the radio, when are we going to be on YouTube again, when are we going to be live on Facebook. Please talk to us. There is a WhatsApp line that you can communicate with us. If we can't come to you, we will make ways that you speak to us. So without any further ado, Willem van Zyl en jou span, Tracy en jou span met Gershwin, baie dankie vir alles wat julle gedoen het vir hierdie eerste ronde. Ons sien uit aan die volgende ronde. Let's talk housing. If we can't get into those community halls, we'll make a way to ensure that we speak to our people. Have a blessed evening. I would like to adjourn this meeting. Thank you very much. Bye-bye. Good night, everybody. Bye, everyone. Bye. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Bye.